รังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสดาสวากขาโตภะคะวะตาอิติโกอัคคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปะวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุตตริปุริสายุคานิหัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆYeah, today we have to come and grant yatra from Dongkasari to Susatagar. This one is belong to like a Bodh Mahotsav. Every year, I think every year like we do this one, and the monk and lay people from different country come and join together. This year, I think more than 300-400 people come and join, and we reach to Susatagar will be 10 a.m. today. Which country this year we have like from Thailand, Laos, Japan, Korea and Myanmar. Nearly all Buddhist country come and participate this time more and more. What is the purpose of this This year for Yatra we like a work for the peace, because every time now is like in the world we have like a conflict, different idea, but for the monk, bhikshu and like from BTMC side, we do this one for the world peace also. Your introduction? My name is Saisana Buddhawong, is in charge of Lao International. Thank you. Lao International.